Здорово, здорово всем. Мы продолжаем проходить Алан Уэйк 2. Находимся мы, хрен его знает где. Были в метро, теперь в пещере возле трупика Найтингела, уродца, который нас бесил в первой части. Так, ну что, погнали? Что у нас тут? Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Он только автор первых слов. Финал ему не написать. Кошмарный свет кошмарных снов. Без света тени не создать. Теперь открылся третий глаз. Пролил наружу мрак ночной. И вдохновение тот час накрыл автора волной. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Так, а здесь что-нибудь еще есть? Ну, то есть, может быть, здесь... Понял. Чуть не засосало в трясину. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning. The violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that's soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. Так. И снова мы в метро, мать его. Слово оружие. Бля, это уже третье. А у меня дробовика до сих пор нет. И ракетницы. Бля, что, на револьвер прокачать тогда? Я просто хрен его знает. The station had changed. I was closer now. Так-то да, но... Не пиши. Стоп. А у меня надо добраться до квартиры в Парламент Тауэр. Понял. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to Может, being я home? тогда могу добраться до отголоска? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Вот здесь же он, этот отголосок, который я не выполнил. Не понимаю. Так. Отголосок. Блять!
Хуй его знает. Только зря пиздюлей получил. Все, валим нахер. Не знаю я. Так, а куда нам надо идти? Станция Эстакада. А, вот парламент Тауэр. Это вот он. Может пройти через эту сторону? Больше фаеров у меня нет. Просто так просрал я его. Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper to the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. Мне кажется, это его злой двойник тоже хочет выбраться. Wait, hello? The Dark Place. Parliament Tower. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Здрасте, ёпта, приехали. Ну, погнали. Такой ковер клевый. Бляха, муха, ёпта, не надо так делать, пожалуйста. Наваждение. Alice's photo equipment, set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Для плакатов на выставку. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Мистер Scratch. This is the door to my study, where I wrote my books. Разве This так symbol wasn't here выглядела before. квартира? Основная цель — темные обители. Видео, документ на экранах. Часть первая. Part 1.
What was Alice working on? Карта. Вставить карта памяти в видеокамеру. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Ой, я чуть не упал нахер. Только я что-то не понимаю. Если у нее был транслет, кто поднимал на нее руку-то? Или как это работает? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere.
Loop me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Почему одна и та же песня играет? Меня это бесит. Что, нет других композиций? Ага, мы снова за Сагу Андерсон играем. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Braight-Fallz. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place.
I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Классный переход от заставки к геймплею. It's insane. And there's so much of it. Это бред. Так, сначала в обитель идем. Ёб твою мать. Так, ланчбоксы. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Это не... Так. Стоп, а где? Не-не-не. Стопы. Дела. А где хрень-то, Алан? Во-первых, ланчбокс сюда. А где... А вот, где щелкунчик? Мне сложно въехать в происходящее, но если Уэйк говорит правду, то в первую очередь нужно отыскать его волшебный выключатель. Так и поступим. Так, убийство на озере Колдран. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Я убила Найтингейл, у меня не было выбора, он превратился в монстра. После этого озеро Колдрон успокоилось. Все это полная бессмыслица. На берегу мы обнаружили Алана Уэйка, писателя, пропавшего 13 лет назад. Надеюсь, он сможет объяснить, что здесь происходит. О, пиздец дело. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Воу-воу. Sure. Пиздец. Уэйк темной сущности, обитель Scratch редактирует историю, написанную Уэйком. Одно и то же. Кажется, фонарик ослабевает одержимых. Nope. В смысле, nope. Уэйк вымысел, соприкоснувшийся с темной обителью, способен менять реальность. История понемногу меняет реальность. Бляха-муха. Уэйк 13 лет был пленником темной обители. Складка. Как же войти? Бля, охренеть, сколько всего. Что у меня тут еще есть? По помещению было ярко освещено. Сага вздохнул с облегчением. Это где-то с фонариком, да? Надо сюда. Надо опереть Scratch и забрать щелкунчик. Как прервать историю? Это вот сюда, походу. Щелкунчик, блядь.
Мы еще что-то не нашли? Видимо, надо еще с Уэйком поболтать. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Досье. Щелкунчик и... Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Я хочу увидеть его срочно. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Так. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her. Her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air. But she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. Жесть, сколько у них тут всего. О, надо погладить You are a это. handsome dear. You're a handsome dear. Wake has more information. I need to keep questioning him. Культ работает с кем-то. Зачем работать на скретче? Как культ от этого выгода?
The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Улучшение оружия. У меня всего 18. Удерживайте, увеличить размер магазина на 50%. При быстром попадании врага в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. Так, а с дробовиком что? Убейте врага, чтобы установить здоровье. Количество установленного здоровья зависит от силы убитого врага. Оглушен спавном и лежащим врагам. Ускорять перезарядку. Блять, вот это вот очень хорошая штука. Но, мне кажется, надо пистолет. Попаданием в голову 2 раза. Бум-бум. Ладно, пока не буду. Это не принципиально мне. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. С этого момента вы можете переключаться между историями Алана и Саги через ведро в комнате уборщика. Играйте в том порядке, в каком вам захочется. А, это типа это? Прикольно. Тут можно меняться. А вот это что такое? Смените реальность. Так. Значит, можно разными персонажами теперь нам играть. Это тоже интересно. Так, оленя мы потрогали. Оу. Где это мы? Здравствуйте. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. А у меня случайно, я вот что-то подумал. Не включен ли какой-нибудь, блядь, режим стримера, а? Здесь вроде нет такой фигни. Поэтому у меня типа это... Нету песен. Или, блядь, это вот все песни, что здесь есть. Бляха. А почему? Кто меняет? Кто мне меняет? Чё, блядь, опять надо посмотреть. Там, короче, какая-то... Вот опять, качество теней поменяли. Какая-то херня, блядь, иногда происходит с этой игрой. Ты давай, блядь, не безобразничай. Вечно проверять надо. Вот почему тут это разрешение рендеринга, блядь, и качество теней он скидывает. Хотя как бы ничего особо-то и не меняется. Ты, блядь, смотри у меня. Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where 2 serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse Trailer Park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee
Yo Jawa, great time! This is the third time I've requested something be done Сука, about the блядь. TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir, I'm terribly sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have Мне почему-то это здание напоминает это, как его называется? Доктора Хартмана, это лаборатория, не лаборатория, а It это. won't open. Ну, понятно, да, его медицина. Вот прям она и есть, прям, нет? Походу, да, это она и есть. Ну, прям такие же. Единственное, что в главном холле, вот тут на втором этаже, была еще это. Туда можно было забраться, я там генератор заводил. Но вот прям очень по строению похоже. Также вот эти... Davis family beef jerky will now be available at the Sunday market in 3 delicious flavors. That's right, our favorite sponsor, Davis family beef jerky, can now be enjoyed in smoked hickory, teriyaki, and hickory teriyaki. I handed out samples here at the Valhalla nursing home and thought I'd catch up with one of our residents to get her thoughts. Donna, how are you? I've got chronic back pain from my spinal stenosis. Oh dear. You know, when I'm feeling stiff, I find a light snack helps. So, did you try that beef jerky? No. Lunch is at 11, and I wanted to save my appetite because today was the fish soup with crackers. You're allowed up to 4 crackers, but I only take 1 unless I have a glass of cranberry juice. They ran out of cranberry juice at breakfast, which is at 7. I didn't take the oatmeal today because it makes me gassy before cribbage, and I can't... So you didn't try the jerky. Got it. Well, that's too bad, Donna. Their new teriyaki flavor sure does hit the Донна. spot. Это же это, которая леди лампа, нет? Или как она там? Или нет? Голос очень похож, такой противненький. Well, it's delicious on jerky. So, let's give a big thank you to Wendy Davis for these samples. Wendy? No, that can't be right. Wendy went missing in 2010. I heard she's dead. No, I'm referring to Wendy Davis from our sponsor, Davis Family Beef Jerky. Wendy Davis? That's the dead one. She's dead. Right. Well, that's our time. Remember to keep your coffee warm and your chin up because that sunshine's right around the corner. Pat Main, signing off. А песня? Чё за хрень происходит? Почему здесь музыки нет? Я негодую. Тэмми не хотела брать меня с собой. Точно говорю, собственный толку от этой поездки 0. Я надеялся, что стоит выбраться из города и вдохновение придет само собой. Но в Брайт-Фоллс так уныло. Сплошные деревья и пустые витрины. Мне нужно что-то новое. Я ужасно устал писать одноактовые пьесы о непроглядной говенности мира. Пока я занимаюсь социальной сатирой, настоящим творцом мне не быть. Не мое это. Хочется попробовать что-нибудь эдакое, странное, непривычное, настоящее. Но что именно? К черту этот городишко, о том, что случилось вчера вечером, даже думать не хочется. И все-таки удивительно. Сижу я в номере гостиницы, и кусочки в голове начинают складываться в цельную картину. Зарождается идея для пьесы. Космический культ, сметающий все на своем пути к запрятанному в глубинах галактики чему-то. Надо подумать. Одиночка, творец, блуждающий от звезды к звезде. Волею судьбы оказывается на пути культистов. Все актеры темнокожие? Мюзикл, рок-опера. О! Ed hadn't been the same since his latest show had closed. This wasn't the first time one of his productions had shuttered early. Scathing social commentary in a one-act play wasn't exactly filling seats.
When Tammy told him she was taking a research trip to Bright-Falls, he decided to tag along. Ed told her he wanted to find inspiration. Really, he just wanted a break from the city. But it was true that he certainly needed to find something. A voice, a direction, an idea, something authentic to himself. Ed knew he couldn't keep using Tammy's money to fund his playwriting. After the argument with Tammy, Ed stormed out of the diner and drove their rental car back to Cauldron Lake to prove a point. Now standing in the dark woods, the sun hidden by the trees, Ed wished he could remember what that point was. Something about masculinity. He cursed at himself and turned to go. Suddenly, he was blinded by a light in his face. Voices shouted and hands pushed him to the ground. Ed struggled in vain. Еще? Tammy tapped her pen on her notebook. Alana Uэйка had ridden this same ferry into town when he arrived. This was his entry into Bright-Falls. His first steps across the threshold. She wrote that down. She always found it helpful to walk in the victim's shoes, do what they did, see what they saw. It added great color to the book. Tammy felt raindrops on her face. God, again? She pulled up her hood. The rain just kept coming. She missed New York. So far, this hadn't been the simple research trip she pictured. First the incident at the lake, then the fight with Ed. It's not surprising tempers got hot. They were both on edge after what had happened. Tammy had said some things she regretted. She looked out over the harbor. A chill passed through her. She hoped Ed wouldn't do anything stupid. Жалко, что здесь вот страницы, да, здесь не показывают, как вот в первой части, типа, сколько ты пропустил, сколько ты взял. Вот это бы хотелось знать. Там был четкий список, а здесь нет. Кто что видит? Во тьме. Что с тобой? It doesn't budge. Сука, блядь. Просто чувак стоит такой. Ик. А вот эта дверь заперта или что? Чё я в нее не вошел? Озеро Колдрон. Узнать последние новости, сплетни, особенно про 2010-й. Сравнить со сталым делом о нью-йоркских культистах. Сходство общей черты дела рук тех же преступников. Это, видимо, либо его, либо моя. Но судя по тому, что здесь бардак, здесь, наверное, его, да? А, нет, это не доктора Хартмана больничка. Так, ну что, у нас новая, ну как старая локация, но я так понимаю, что каждый раз здесь открывается новая дверь. Привет. Так что, наверное, есть смысл снова пробежать по старым локациям, наверное. Hello. Здесь, я смотрю, все те же, одни и те же люди. Закусочная. Погнали. Yako, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh dear, I know what Yako needs. I'm here to the rescue. Bring out your inner Wolverine with
I'm a beer. Wow, this is the best party ever. Thanks, Alma beer. Alma beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma beer, your Finnish drinking adventure starts here. Блять, сука, эти рекламы их, это жесть какая-то вообще. Просто. В смысле, а коконат не починили? Ну. Сволочи. О. So, I'm thinking of pre-gaming at my place before Deerfest. Ну, оленя мы этого гладили. I need something to force this open. Ну, тут мы вообще ходили, не знаю, есть ли... Привет. Блять. Блять. В смысле, одна стоит просто так, другая на толчке читает, а это ждет, пока она дочитает? Как, так это смотрится или как? Так, ну я так понимаю, сюда не зайти, да? Ладно. Oh no, oh no, oh no! What will become of my birds now? Where will they go? Who will feed them? Fly away to a happier place. Go while you're still can. And another lunchbox. О! Ты не представляешь, как сложно было раздобыть эти ланчбоксы. Нихера себе, 5 фрагментов. Так, а... Туда идти можно? Я что-то не понимаю. В прошлый раз там меня возвращало. Так, посмотрим вообще карту. Где мы? Мы здесь. Новые реплики. Мне надо вернуться, что ли, чтобы поговорить? Ладно. Сначала мы здесь все это, потом вернемся. И может быть серию закончим на это, потому что я сейчас, походу, буду обследовать долго это все. Ну, я что-то пока вот сколько я хожу, ничего не поменялось. Даже люди те же самые. То есть вот все то же самое. It's artisan cuckoo clock designer Terry Feldman. Terry, how are we today? Hey there, Pat. Doing just fine. I'm a super big fan of the show. What a treat to be on with you today. Oh, the pleasure's all mine, Terry. Now, I hear you're doing something special for Deerfest. Tell us about that. Yeah, I'm crafting a selection of custom basswood cuckoo clocks, but the real special sauce is when it's cuckoo time and you're expecting a bird to pop out for a chirp. Out comes a big old deer. Well, that's just neat. Yeah, it's pretty neat. Real neat. That's gonna have the tourists tickled pink. And I hear you're selling these at the Sunday market. So make sure to say hello to Wendy Davis from our sponsor, Davis Family Beef Jerky, while you're there, all right? Terry, you still there? Yeah, still here. I'm just... Geez, Pat, I'm sorry to tell you this. I thought you heard Wendy's dead. Oh, boy. That's a strange joke you're playing there, Terry. No, it's... I'm sorry, Pat.
You know all that FBI business. Wendy was one of those bodies they found. Well, that's just not possible, Terry. Wendy stopped by this morning with 3 flavors of beef jerky. She brought me the smoked hickory and the teriyaki and then what was that other one? I'm real sorry, Pat. What was that other one? She was just talking about this just hours ago. Smoked hickory, teriyaki, and hickory teriyaki. Thanks, Tapio. It's just a bit of a strange joke, Terry. Yako and I won't put you up to this. Pat, well, somebody's having a laugh over this little prank, I'm sure. Terry, thank you so much for your time. Can't wait to see those Deerfest cuckoos at the market. Wendy will be there with her beef jerky as always, and we'll be back after this. А музыка? Обычно же песни играли. Ну все, я расстроен. Нет музыки, нет хорошего настроения. Так, Брайт-Фоллс. Мне надо вернуться в участок. Так, а что такое? Туалетная бумага, нет. А, кстати, их теперь больше стало. Make sure to write down that he's never done this before. He always comes home right after work, or at least calls to let me know he'll be late. Mulligan and Thornton told everyone to stay out of the basement. And now, they're nowhere to be found. А я могу спуститься в подвал? I can't force it open. Let's not assume the worst of our colleagues. Yeah, God forbid. Так, ну, видимо... Единственное, я пока не очень-то понял, куда идти. Вот, но суть, наверное, мы серию сейчас закончим, потому что, ну... Как бы, если идти дальше, там сейчас опять будет кусок открытого мира. Поэтому сейчас вернемся за репликами. Уотере, озеро Колдрон. Ничего себе. Я могу типа вернуться или туда, или туда. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Так, хорошо. Что у нас там есть? Дела. Культ дерева. Нет, мне не туда. Вот рукопись части ритуала. Из страницы The Wake, то культ дерева не имеет никакого отношения. Может, культ работает со скретчем? История. Что у меня тут по истории? Ничего. Так, хорошо. И ланчбокс, по-моему, я тоже нашел. Это Брайт-Фоллс, это территория, ладно. Так, ну, вот и все, что мы могли узнать, мы узнали. А тут какая-то музыка играет. Вот.
Во-первых, какое у нас задание? Отыскать щелкунчика Уотере. Значит, следующее, куда мы поедем серия, это будет Уотер. Я так понимаю, это вот это, да? Вот сюда, или что это? Ладно, это уже в следующей серии мы разберемся. А на этом я с вами прощаюсь, как всегда, не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.